Hello students, today we are going to see another concept called instantaneous velocity, that is velocity at an instant. The average velocity tells us how fast it moves within a time interval, how fast the object moves within a time interval. But instantaneous velocity, this quantity tells us how fast it moves at different instants of time, and we call it as instantaneous velocity or simply velocity, which is represented by small v at an instant t. Instant is the time at that particular time, velocity at that particular time, and it is defined as the limit of the average velocity as the time interval approaches 0. That is, we applied limit to the average velocity, that is del x by del t, which will give dx by dt, that is differential coefficient of x with respect to t. It is the rate of change of position with respect to time. So now we will just look into the concept. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டியோட கான்செப்ட் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் டைம் லைன் 0 to 50 minutes. ஓகே, 0 to 50 minutes. ஸோ இதுக்கு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், பிகாஸ் இட் ட்ராவல்ஸ் அ லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா. ஃப்ரம் 0 to 50 minutes அப்படின்றப்ப இட் இஸ் ட்ராவலிங் அ லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ ஒரு லாங் டைம் ட்ராவல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இட் வில் ட்ராவல் வித் த நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னா இட் வில் ட்ராவல் வித் த நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. அதாவது இப்போ 0லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி ஒரு இடத்துல ஹையாக இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல லோவாக இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல ஹையாக இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல லோவாக இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல கொஞ்சம் ஏறும், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அன்ஈவனாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஈவனாக இருக்கும் when it travels a larger distance and for a longer time. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா we'll find out the average velocity. So when a body travels or when an object travels a larger distance, we calculate average velocity, that is del x by del t. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதே மோஷன் எடுத்துக்கலாம், அதே டைப் ஆஃப் மோஷன். the body travels from 0 to 50 minutes. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா del x by del t. Average velocity tells us how fast it has been moving between the time interval 0 to 50 minutes. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து 0லேருந்து 50 minutes வரையும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. பட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 0 to 50 minutesல இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்டன்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஸ்பீட் இருக்கும். இன்கேஸ் இப்போது அட் 10 seconds வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, at 10 seconds இந்த பாடியோட ஸ்பீட் வந்து இட் மே பி லைக் 10 km/h. ஓகே, அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்னொரு மினிட்ஸில் போகலாம். இன்னொரு 15 minutes கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இட் மைட் ஈவன் ஹேவ் 80 km/h. ஸோ this is our instance. 0 is an instant, 10 seconds is an instant, 50 minutes is an instant. ஸோ வெலாசிட்டி அட் அன் இன்ஸ்டன்ட் இதை சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் இப்போ 0 to 50 minutesல if we want to calculate the average velocity, 0 to 15 minutesல we want to calculate the velocity, we find average velocity del x by del t. பட் இன்கேஸ் எனக்கு வந்து இப்போது அதோட 40th minute 40வது நிமிஷத்தில் அந்த பாடி எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியும். 40th minute இதுன்னு வச்சுக்கோங்க, திஸ் இஸ் தி 40th minute. ஸோ இந்த 40th minute இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆச்சு அட் 40th minute. ஓகே, நாட் 0 to 40, 0லேருந்து 40 வரையும் எவ்வளோ ட்ராவல் ஆச்சுன்றது இல்லை, பட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் இருக்குல்லையா, இந்த இன்ஸ்டன்ட் இந்த 40th minute அந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் என்ன வெலாசிட்டியில் அந்த பாடி போச்சு, at which velocity the body was traveling at the 40th minute. அதான் velocity at that instant. This is the velocity and 40th minute is the instant. அதான் instantaneous velocity என்னன்னு சொல்லுவோம்னா velocity at an instant. So this is called as instantaneous velocity. So it tells us in different speeds traveled at different instances. ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி வச்சு நீங்கள் 30th minute என்ன
அந்த பாடி எவ்வளோ ட்ராவல் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் 10th மினிட்ல எவ்வளோ வெலாசிட்டி ட்ராவல் ஆச்சுன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே. So how to find out this instantaneous velocity? We know what is instantaneous velocity, but now how to find out this instantaneous velocity? So the definition பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the velocity at an instant, that is instantaneous velocity, is defined as the limit of the average velocity as the time interval approaches 0. It is defined as the limit of the average velocity as time interval approaches 0. So why does time interval becomes 0? So we are applying limit to the average velocity because time interval approaches 0. So we are just going to know how the time interval approaches 0. Okay. So from now on, we just define instantaneous velocity as I dot v. This is the instantaneous velocity. So it says different speeds, that is different velocities at different instants of time, but it is defined as the limit of the average velocity as del t approaches 0, that is time interval approaches 0. So it says as del t, that is time interval becomes 0, it is applying limit, that is limit of the average velocity. Average velocity is del x by del t. Since del t approaches 0, we are applying limit to the average velocity. So why this del t, that is the time interval ti, becomes 0? We just see it. So just இப்போ முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், that is வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 0 to 50 minute. ஓகே, 0 to 50 minutes. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம டைம் இன்டர்வல் கால்குலேட் பண்ணோம், that is del t. As you know, the del t ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், t2 minus t1. Del t, time interval, is equal to t2 minus t1. So in the example 0 to 50 minutes. So t1 is 0 initial and t2 is the final. Okay, so just we are going to say del t is equal to 50 minus 0. So this is del t. Okay, so when you are calculating the time interval between 0 to 50 meters, we can say del t, we can calculate t2 minus t1. For instance, instantaneous velocity எனக்கு இப்போ கண்டுபிடிக்கணும், that is 40th மினிட்ல நான் கண்டுபிடிக்கணும், that is 0 to 50 minutes ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாடி. எனக்கு வந்து 40th மினிட்டோட velocity எனக்கு வேணும். ஓகே, ஸோ velocity நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது we have to calculate time also இல்லையா? இந்த 40th மினிட்ல என்ன velocity நம்ம velocityயில் போச்சு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது we have to take into account of time. So there is no time interval. I am not going to calculate. அது பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து 40 meters வரையும் என்ன velocityன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறதில்ல, இது கிடையாது. ஓகே, பட் இந்த 40th மினிட் இருக்கு இல்லையா, இங்கே இந்த 40th மினிட்ல அட் தட் இன்ஸ்டன்ட், பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் என்ன வெலாசிட்டின்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் திஸ் டைம் இன்டர்வல் 0 to 40 minutes. அதாவது 0 to 40 minutes அந்த டைம் இன்டர்வலில் ஃப்ரம் 0 to 40 minutes வரையும் வெலாசிட்டி, இந்த 0லேருந்து 40 minutes வரையும் என்ன வெலாசிட்டியில் போச்சு அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் we need time interval. பட் அந்த 40th minute அட் தட் திஸ் இன்ஸ்டன்ட், இந்த 40th minute இருக்க வெலாசிட்டி, இப்போ 0 to 40 minutesனால் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் போயிருக்கோம் இல்லையா? ஜஸ்ட் இப்போது ஒரு டைமில் வந்து வெலாசிட்டி ஹையாக இருக்கும், இன்னொரு டைமில் வெலாசிட்டி வந்து லோவாக இருக்கும். பட் 40th மினிட்ல அதோட வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் டெல்டி பிகம்ஸ் 0. டெல்டின்றது எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ டெல்டி பிகம்ஸ் 0. ஓகே, ஸோ we are going to apply instantaneous velocity is the limiting value of the average velocity. Average velocity a dot v, limit of the average velocity. So we know what is average velocity, that is del x by del t, change in position by time interval. So இதுக்கு வந்து நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம், that is instantaneous velocity is equal to
limit as del t tends to 0, as del t tends to 0, limit del t tends to 0 del x by del t. This is the instantaneous velocity I dot v. Okay, limit del t tends to 0 del x by del t. So we are taking limit of the average velocity. Okay, so இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, velocity v becomes dx by dt. That is because you are applying limit del t tends to 0 del x by del t. Since we are applying limit to the average velocity, it becomes dx by dt is equal to v. This is instantaneous velocity, that is velocity at an instant. Okay, that is v is equal to dx by dt. So velocity at an instant is defined as the rate of change of position, this is position, by time. Rate of change of position with time, that is we are differentiating position with respect to time. Okay, this is the differential coefficient of x divided by the differential coefficient of time t. So this is the velocity. That is the last point. This is the rate of change of position with time, velocity. That is instantaneous velocity, or simply velocity means it is the rate of change of position with time. So it is the rate of change of position with respect to time, and its unit is meter per second. Okay, so its unit is meter per second. Instantaneous velocity or simply velocity's unit is meter per second. So it's just வந்து நம்ம இப்போ சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் நீட்டில் கேட்ட ஒரு சம் பார்க்கலாம். ஹலோ ஸ்டூடெண்ட், ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி சம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம 10th சம் பார்க்க போகிறோம். இந்த லாஸ்ட் அந்த டாக்குமெண்ட் போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸசைசஸ் இருக்கும், மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அதில் டாபிக் நம்பர் 2 நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10th சம், த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் x in meter of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of force is related to time t in seconds by t is equal to root of x plus 3. The displacement of the particle when its velocity is 0 will be. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீயோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அண்ட் எக்ஸ் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல். ஸோ டீயோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அதில் எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து எக்ஸ் இஸ் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல், அண்ட் வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் கேட்குறாங்க when velocity becomes 0. ஸோ வெலாசிட்டி 0வாக இருக்கும்போது அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஜஸ்ட் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ t கொடுத்துட்டாங்க. t is equal to root x plus 3. Okay, so t is equal to root x plus 3. x is the displacement. ஸோ நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் வந்து இங்கே எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the displacement of the particle when its velocity is 0. So now you have to find out x. So இந்த tலேருந்தே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். This is t is equal to root of x plus 3. So in order to find x, இந்த plus 3 வந்து t பக்கம் கொண்டு போகலாம். So root x is equal to t minus 3. Okay, now squaring on both sides. I'm going to square on both sides. ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த ரூட்டும் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
t minus 3 the whole squared. So this is x. X is equal to t minus 3 the whole squared. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம displacement of the particle கேட்குறாங்க when its velocity is 0. For this, now we have to find out the velocity. You know what is velocity? V is equal to dx by dt. That is, so V is equal to dx by dt. X is the displacement, that is the change in position. So in the x la வந்து நம்ம x ஓட value substitute பண்ணலாம். So V is equal to d by dt of x is t minus 3 the whole square. So நமக்கு differentiation ஓட formula தெரியும், that is dx power n by dt is equal to n into x power n minus 1. இதான் differentiation formula இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து அந்த x power n இடத்துல d by dt of t minus 3 the whole square இருக்கு. ஓகே, ஸோ 2t minus 3 the whole, ஓகே, the power 1 வந்துடுது because 2 minus 1 ஆகும். ஓகே, ஸோ 2 minus 1 ஆகும்போது it becomes 1. ஸோ answer is 2 the whole power t minus 3. இதை வந்து நம்ம 2t minus 6 இப்படி எடுத்துக்கலாம். This is V. Velocity is equal to 2t minus 6. V is equal to 2t minus 6. So just டைமோட இது கொடுத்துருந்தாங்க, டைமோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு வி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். வி இஸ் ஈக்குவல் டு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம வி கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ வி வந்து நமக்கு வெலாசிட்டி இப்போ தெரியும். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, the displacement of the particle when its velocity is 0. ஸோ வந்து இப்போ displacement of the particle நமக்கு தெரியும், that is x is equal to x is equal to t minus 3 the whole square. So this is the displacement நமக்கு தெரியும் and velocity நமக்கு தெரியும். So displacement of the particle when velocity is 0 அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So when velocity is 0, so velocity becomes 0, v is equal to 0. v 0 இருக்கும்போது displacement x என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, so when v is equal to 0, v உங்களுக்கு தெரியும், that is 2t minus 6, okay, is equal to 0, and 2t minus 6 becomes 0. so இந்த 6 வந்து நம்ம other side கொண்டு போகலாம். 2t is equal to 6, t is equal to 6 by 2. okay, so 2 வந்து divided on 6 by 2, so t becomes 6 by 2, so t becomes 3. so at when v is equal to 0, time is equal to 3. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கும். v 0 ஆகிடுச்சு, டைம் வந்து 3. இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் x is equal to t minus 3 the whole square. ஸோ இந்த t வேல்யூவை நம்ம இந்த x ஓட ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ x is equal to 3 minus 3 the whole square. So x becomes 0. Displacement becomes 0 when velocity is 0. Okay, so the option is C option. Okay.